think one of the things that everyone is, of course, looking at with respect to Bolivia and to Latin America in general is, what is going to change with the new administration here in Washington. And I think there's been very mixed signals so far. For example, the #2 person in the State Department in his confirmation process, James Steinberg, said this: our friends and partners in Latin America are looking to the United States to provide strong and sustained leadership in the region as a counterweight to governments like those currently in power in Venezuela and Bolivia, which pursue policies which do not serve the interests of their people or the region. So that was a very bad signal, kind of a gratuitous remark that kind of started off on the wrong foot. And the president himself made some unfortunate remarks, which were broadcast on television, on Univision in Spanish and English, just before the inauguration, where he referred to Venezuela as an obstacle to progress in the region and exporting terrorism, which is quite hostile and even threatening. So clearly there's a faction within the administration that wants to continue the policies of the previous administration. On the other hand, there was a positive signal after the referendum in Bolivia. The Constitution was approved, and the State Department spokesperson was asked about it and said, congratulated the government on the successful process. Now that didn't go as far as, for example, the statement of the European Union, which called upon all parties to respect the process. But it was a step in the right direction, I think, and that was, we looked at that as very important, just because in the past, the silence of the administration on things like this, and sometimes worse, was taken as tacit support for the extreme right in Bolivia. So I won't go on, and the ambassador can talk about these things more, but I wanted to say, just to clarify, from our point of view, and I think most people's point of view in the United States, this is a relatively simple thing. The United States can have good relations with all of these countries. And I should include Cuba. It's really Cuba, Venezuela, Bolivia, all of these countries that our government currently has problems with. And of course, the presidents of Bolivia and Brazil and Ecuador and Argentina and other countries all called immediately on President Obama to lift the embargo on Cuba as well. So they all have that. There's a common view, I think, in the world, really, as everywhere outside of Washington, that this is really Washington's problem. It's very simple to resolve problems between Washington and the countries that it seems to have problems with in Latin America, and that's very simply to respect them, respect their sovereignty, and treat them as they would other countries. And that's, I think, the simple part of it. And now we can turn to some of the details. Thank you. That's the simple part. Well, thank you very much, and thank you, Mark, because you have said a lot of things that, yes, there are facts that we must take into account. From our point of view, we must have patience and let what we have said, that things get settled down and are clear. We know, because we also have arrived to our government in Bolivia, that things don't change in 24 hours. They haven't changed in Bolivia. That things just doesn't happen that in 24 hours you have not only authorities, but a whole staff that begins to work with the new policies. It takes time. And that process, from our own experience, is a process that has sometimes contradictions. So we understand that when we speak about change, change also means to have patience in relation to what change
can be. From our point of view, what we expect is to have good relations. What do we understand for good relations? For us, good relations means one thing: respect. You know that we have a lot of things between both countries. Wikipedia, aid, trade. But the main thing is respect. If we are able to have a relation that respects the sovereignty of our countries, that doesn't fall into any kind of policies of intervention in internal affairs, I think we will begin a new era, a new stage of relations between the United States and Bolivia. And not only Bolivia, Latin America. That's the main thing. And we think that we must recognize that in the world, the one-size-fits-all policies have failed. Nobody can say, I have the solution. We must all respect the different alternatives, the different positions that are being built in a democratic way in different countries. And if we recognize this, we can accept to live in a world where we can have differences, and differences are very good. And to respect countries that maybe think in a different way, but that are part of the international community. So I would say that's the main point that we are facing when we talk about the United States relations. So we expect that this process of change is going to thrive, and that we will have this kind of relations. When it comes to specific issues, we want to clarify some things that have been said, especially in some media. For example, in relation to the fight against drugs. We have said it, what Bush did when he suspended the trade preferences of Wikipedia, that was a political decision. It wasn't a fair decision because Bolivia has the best results in the struggle against drugs, against cocaine in the Andean region. And we don't say that. You have to see the reports of the United Nations, and you will see that Bolivia has the best results. But even though they have suspended our trade preferences, for us, we expect that part of the change will be to recognize the mistakes of an administration like it was the Bush administration. That is very important, not only because of the importance for the jobs, for the people that export to the United States, but especially it's important that a country, a big country that has made a mistake, recognize its mistakes. And that's very important. Not only for Bolivians, but I would say for all Latin America, for international community. And the other thing, we want to go on with the fight against drugs and against cocaine. That is our main issue. We are very concerned that this year we want to eradicate more than 5,000 hectares of cocaine. We want to work with everybody in this struggle against drugs. Our government has had a bad experience with the DEA.
But it's not true that it is because we want to produce cocaine in Bolivia, so we don't want the eyes of nobody seeing what we are doing inside Bolivia. I have heard that in some comments, and that's not true. Why the DEA is not in Bolivia is because what we don't want is that an issue like the struggle against drug is used for political intervention. One thing is to cooperate in the struggle against drugs. Another thing is to use the fight against drugs in order to try to intervene in internal affairs. So our government has recently signed different kind of agreements with Brazil, with Argentina, with Chile. We are discussing this inside UNASUR. Our president has proposed that the OAS, and we are also proposing that in the United Nations there should be a multilateral and regional cooperation. We want that this struggle will be open, that everybody can see what we are doing, can support us. It is not easy. But not to mix up what is responsibility of all of us, that is to fight against drugs. That is one thing. Another thing is to use this as any kind of excuse for any other kind of political internal action. Another issue that for us is very important, something that is going to happen in the WTO, that we hope it won't happen. You know, this new constitution that has been approved in Bolivia just the 25th of January established that water, health, education is a human right. So we have withdrawn the commitments of Bolivia in relation to hospital service from the WTO, from the GATT agreement, the General Agreement of Trade and Services. We did that, and all the countries of the state members in the WTO accepted that Bolivia has the right to withdraw some services like the agreement established that this is possible to do. But there has been a country that has made an opposition to this. They did it the 5th of January, and it was the United States. So we hope that, taking into account that this constitution has been approved by 60% of the population in Bolivia, that is our main fundamental law, that the new administration won't go on with this opposition against the right of a country to withdraw a commitment from the World Trade Organization when it comes to an issue that I think for all humanity is very important, like health, like hospital services. So, as you can see, to build a new relation is a process of solving some of these things, explaining them, trying to find a solution, and we are really working for that, because we believe that it is possible to build a new kind of relation between our both countries. Well, I'm open to all your questions. Is the Constitution on internet? Our Constitution in Spanish, it's in internet. You can find it in the web of the presidency of Bolivia. But in the next weeks, we will have it translated into English, because too many things are said about Constitution that are not true. That is the problem. I was in a press conference just 2 weeks or maybe 2 or 3 weeks ago, no, 2 weeks ago,
in the United Nations, and there was a journalist that told me, the new constitution says that the president can shut down the Congress. And I said, no, it doesn't say that. And he told me, ask again, he said, but here in this article of, I'm not wrong, Times Magazine, it says that you, president, can't shut the Congress. And I said, yeah, well, but then the text doesn't say that, so I can only give you the text and please read it. So I think it's very important to read the Constitution, because there are too many things that are being said that are not real. I have a question. I was wondering, how do you see the process of implementation of the Constitution, given the opposition and all the political crisis that we have seen in the past month? So yesterday, the opposition, the prefectos, said they are not going to have a dialogue with Evo Morales about the new model of decentralization. How do you see, how is it to implement a constitution with this opposition that has, this year, it's a year of elections. So I would say that that issue will make it more difficult, because we're going to have presidential and parliamentarian elections in December. And next year in April, we're going to have elections for prefects and for mayors. So the problem now in Bolivia is that the different political parties, what they want is to win votes. And it's a pity, but I would say that in many cases that is being a main issue, and some leaders are losing the more bigger perspective of thinking on how we see this new state, this plurinational state, and how we are going to implement the Constitution. Because I can tell you, and I can assure you, because I have been in some of the negotiations with the prefect in relation to the chapter of autonomy. The chapter of autonomy, we have agreed with the prefect. I'm speaking about Costas, I'm speaking about Cosio, I'm speaking about the prefects of the 4 regions. And they agree, and we sat at a table, and they said, we recognize that it's good, but we cannot sign it because our grassroots, our bases, how do you say bases? Base. Our bases in our departments are going to hang us if we say that's okay. But we really think that now it reflects the position of everybody. And if you can just go and see what they said the first days after the approval in the Congress of the Constitution, you will see that what we are saying is true. But time has gone on, and now they don't think on what the Constitution really says, but on what the elections of December are going to decide. So they want to make some conflict in order to lower the popularity of President Evo Morales, to make conflict. So I think that it's very important for Bolivia that we have an opposition that puts in first place, the interests of the country, of the nation, and in second place, this competition for the elections. It's not going to be easy. It's not going to be easy. Changes are not easy. Are those meetings with the prefectos being filmed? Some of them have been filmed, some of them even have been live, some not. I don't know exactly if
they are going to take place, what will be, in this case, the treatment. But our position has been always to find, to always try to be as transparent as possible. I was asking because they can say they agree with you when they are at the table with you, but then when they go and speak with their bosses, Yes. they might say the contrary. Yes, yes. So that's why I was asking. Yes, yes. Is there any record where? Yeah, well, that's true. Our experience is that when you have the press, you have the most, how do you say, political expressions in order to do the campaign. So when you really want to find a solution and to negotiate, it's a pity. But it's better not to have the cameras, because then it's much more easy to find a point of agreement than to just begin permanent speeches in order to get some support from the citizens. You spoke briefly about the question of water as a right versus commodity. I don't know if it's addressed specifically in the Constitution, but where does the thinking on that stand at the debate? Yes, yes. It is in our new Constitution. Because, of course, the struggle against the privatization of water is, I would say, in the roots of all the movement that has arrived with Evo Morales to the government. We don't want, but it's not we, the indigenous people, and I would say the people around the world, think that there are some things that should not be considered a community merchandise. That shouldn't be treated as something that you can just trade, that you can put a price and sell and buy, because life depends on that. And this is the case of water. So in our Constitution, we establish clearly that principle. And we think that the state has the obligation to protect these resources, to avoid any kind of privatization, and to guarantee not only to human beings, but also to all the living species, that they should have the access to this fundamental element for life. What was the reaction of the World Bank regarding this issue? I would say I have come here when just President Evo Morales arrived, and I went to speak with the World Bank. And I would say that 3 years ago they said, okay, we're not going to discuss anymore that business. It's your point of view, it's your perspective, and okay. So from then on, I'm saying from 2006, we haven't received other kind of pressure or message in the way of why don't you go back to privatization? Not at all. They know that we have a very firm position in the issue. I have just something on the process of these international changes that are taking place and how it affects the things that you're talking about. For example, you had that UNASUR meeting in September, where in Santiago, where all the South American countries came down very strongly in support of the Bolivian government and the democratic process there. And you have also some moves towards a South American Defense Council, and there's talk about more regional cooperation in terms of fighting drug trafficking. And I'd just like to, see what you have to say about these processes and how they relate to the changes that are taking place and the changes that are taking place in international relations generally in the hemisphere. Well, I think the world is changing. Not only because the financial crisis is
the climate change crisis, the energy crisis, the food crisis, that are all part of the crisis of the capitalist system, but also because the regions, the countries are beginning to think, well, how are we going to live in this new century? What is our perspective? And I would say that in South America, the countries, the governments, it doesn't matter if they are from the left or from the right, have assumed that we need to promote regional integration in this new century. And that regional integration is vital in order to have a more balanced world. Because it's not a problem to say, oh, I don't want to have a superpower. In order to not have a superpower, there must be different powers around the world that are more balanced. So I would say that regional integration in South America, what we are seeing in Africa and in other regions, in some way are moving toward that. So we will have a new balance in the world. This process is not going to be easy, not at all. Because the distribution of power is one of the most difficult things in a country, and you can imagine it in the world. So, in South America, I think the different governments have begun to say, we can have problems inside our region, but we can solve them. And it's necessary that we solve our own problems without any kind of intervention from outside. And I think that's the main message. And I think that is why it went so well with the declaration of La Moneda, of the presidents of UNASUR. And we are working in order that not only in the political level, but also the financial level, with the South Bank, with a mechanism of payment in national currencies, with the development when it comes to energy of that strategic plan, energy for South America, or when it comes to social policies or education or infrastructure, there must be common action of all the regions. And we are engaged in this. We think that is the most important, and that is the future of the region in South America. It's an idea about creating another organization like the the Organization of American States, but without the United States and Canada. I would say that Including Cuba. Including Cuba. We think that the South American integration in UNASUR is a first step toward the integration of Latin America and the Caribbean. It's not a matter of trying to isolate the United States, not at all. And it's a matter of the countries that have a common root to find themselves together and to begin to think the best solutions and the best plans for our countries. Do you think the union of the South American countries at this time has anything to do with the distraction that the Bush administration had at the time in regards to the region? I would say that the plan of Bush has failed, because Bush had the plan of ALCA. What is ALCA? FTA. And it failed. And it's necessary to understand why it failed.
Because first it was a plan that thought the region only as a market. All the communities should go from one country to another country, free. But the people, persons, no. It wasn't thought as an integration that had a social and environmental, human rights component. It was only thought as a process of trade and markets. So it has failed, and we think we are working for a different perspective. That is what UNASUR is showing. In UNASUR we have agreed that the issues that have to do with trade are going to be discussed in the meantime in the Andean community and in Mercosur, and that we are much more patient when it comes to those issues, because the main issues of integration have to do with these other issues that I mentioned before: finances, environment, defense, social policies, and that we must think, when we speak about integration, in a more broad and more integrated way of seeing the different elements of integration. What do you think Sí, lo estamos haciendo en inglés. en inglés? ¿Tú qué necesitas que sea en inglés? You guys need La it? verdad que todo el que no fue hispanoparlante se fue, así que ahora podemos Vamos pasar a al español. a la lengua. Sí, esa es Marisela Sánchez del New York Times. Me disculpo, ayer estuve en el diálogo, por eso pensé que de pronto podrías llegar tarde y más bien buscarlo más tarde para hablar un rato, pero me quedó un poco la impresión, no sé si usted se llevó la misma impresión, de las preguntas ayer que estaba recibiendo en el diálogo, que definitivamente hay una gran división en Bolivia, es decir, y sobre todo de la señora que venía de la región del Oriente, donde es decir, parece que casi no hay ni siquiera un deseo de compartir lo que tienen. Fue un poco la impresión que me dio. ¿Le sorprendió un poco el tono de las preguntas que encontró ayer en el diálogo? No. Pero eso es lo que enfrentan todos los días. Es lo que enfrentamos todos los días y muchísimo más. Me imagino. Si usted ve la televisión y puede ver las propagandas, donde días antes de la discusión sobre la Constitución era vote entre la Biblia o la Constitución. Escoja usted, ¿cuál prefiere? ¿La Biblia o la Constitución? En la pantalla de la televisión, diciéndole cada 15 minutos, ¿la Biblia o la Constitución? Y Evo es igual al diablo. Entonces, con esa campaña, con todos los medios transmitiéndola, que casi un 62% ha dicho, no, nosotros queremos la Constitución, muestra claramente que hay una decisión, una voluntad mayoritaria. Ahora, nosotros no creemos que es parte de un manejo político, ¿no? Porque hay gente que puede no estar de acuerdo, pero no necesariamente es lo que vimos el día de ayer. Nuestro llamado permanente es siéntense y discutamos. Es el llamado que hemos hecho a los prefectos y lo vamos a seguir haciendo permanentemente. Porque en el fondo, nada se puede hacer por fuera del marco de la ley. Es decir, si tiene una opinión diferente, tenemos que discutirla y ver entonces qué hay que ajustar o cambiar en un reglamento, en una ley, para que esto se pueda implementar. Pero no puede ser que yo no estoy de acuerdo con esto y entonces decido hacerlo violando a la ley. Esto fue lo que pasó en el mes de agosto o septiembre, después del referéndum ratificatorio, revocatorio que hubo, en el cual Evo Morales sacó el 65%. Si van por esa vía, por la vía del desacato, de la ilegalidad, obviamente estamos ante una situación nuevamente de subversión. Nuestro objetivo es evitar eso. Y de ahí que nuestro objetivo fundamental es
sentémonos a discutir en el marco de la ley y discutamos lo que dice. Ya pasó la campaña electoral. Ya está bien, ya pasó eso de la Biblia o la Constitución. Lo malo es que ahora tenemos nuevas elecciones en diciembre. Entonces, esta vez entramos a otra campaña electoral. Y muchas medidas que toma la oposición, y yo contaba, no sé si ustedes estaban que yo me reuní fui parte del equipo que negoció con ellos en un momento del tema de las autonomías, y lo que está aquí fue negociado, acordado con ellos. Y ellos dijeron, no podemos sin embargo firmarlo, porque nuestras bases nos colgarían cuando volvamos y les digamos, no, ya está. Estamos totalmente de acuerdo con este capítulo de autonomía. Entonces, por un cálculo político, no lo podemos hacer. Bueno, pero ¿es lo que realmente estamos todos? Sí, de acuerdo, estamos de acuerdo. Listo. Entonces, este es el problema en el mundo. Cómo la oposición puede hacer una campaña política constructiva, porque una oposición se requiere, y no una campaña que en aras de promoverse sea a costa de destruir el Estado de Derecho. Pero hubo un error, por lo menos a nivel internacional de pronto se entendió así. La primera fase de la negociación de la Constitución, en que pareció que a la oposición se le cerró la puerta, básicamente, así se reportó, que no iban a poder entrar a discutir los temas. Es decir, no quedó la impresión de que el gobierno también estuviera muy flexible a dialogar y a discutir algunos de los temas, como el 51%, el famoso tema de los dos terceras partes. Podría relatarle todos los momentos que ha habido, porque han habido como unos 4 momentos, incluso desde el momento en que se eligieron a los constituyentes, que fue en el 2006 a mediados, hasta que se aprobaron. En eso, y hubieron varios momentos, algunos encabezados por el vicepresidente, otros en el marco de la Asamblea Constituyente, otros en el marco del Congreso, para ir tratando de acordar. Y en verdad, cuando vemos los puntos concretos que había de diferencias, no eran grandes. Habían, incluso en la Asamblea Constituyente, alrededor de unas 36 comisiones, y en muchas de ellas, la propuesta del oficialismo de la oposición era fácil de ser compatibilizada. Pero ¿por qué no fue compatibilizada? Por un cálculo político. Pero entonces quedó la impresión de que el gobierno no los iba a dejar entrar, básicamente. No, nosotros siempre hemos querido, o sea, ¿qué es lo mejor para el gobierno? Incluso antes, ahora y mañana, para todo el gobierno. Agarrar y buscar el punto de concertación. Y si no hay acuerdo, porque puede no haber acuerdo, entonces que se defina a través de los mecanismos democráticos, incluyendo el máximo mecanismo democrático, el referéndum. O sea, nuestro gobierno siempre les dijo a la oposición, si hay otros puntos que no podemos concertar, podemos incluso llevarlos a una consulta. Ahora, yo opino que ellos, y es un análisis, se jugaron a que iban a poder bloquear, hacer caer la Constitución, y por la vía de hacer caer la Constitución, hacerlo caer al gobierno. Esa fue su estrategia. Entonces, no les interesaba concertar, porque entendían que concertar era viabilizar la permanencia del gobierno. Esa fue su estrategia. Entonces, primero fue el problema de los 2/3 versus el 51%, que paralizó la Constituyente por unos 6 meses. Después nos pusieron el tema de la capitalía plena, un tema irresoluble. Imagínense, es decir, trasladar la capital de La Paz a Sucre. Ningún gobierno lo hubiera hecho. O sea, plantear el tema polarizó. Ese tema llevó a un enfrentamiento donde hubieron muertos en la ciudad de Sucre. Después vino el tema que siempre estuvo, pero lo pusieron como bandera central, el de las autonomías. O sea, siempre buscando encontrar un elemento que fuera aparentemente irresoluble, que generara un conflicto que inviabilizara todo. ¿Cuál fue nuestra actitud? Tratar de ir resolviendo problema por problema. El del 51% se llegó a un reglamento que resolvía el tema de los 2/3. El tema de la capitalía, la única solución posible era no tocar, porque el momento en que se lo tocaba
se abrían grietas históricas. En Bolivia hubo una guerra civil y fue por ese tema. Entonces estamos frente a esa situación. La pregunta es, ¿la oposición ha dejado ese plan o sigue en el mismo plan de antes? Y utilizando las palabras de Mar, las señales siguen siendo todavía cruzadas. Entonces parece que el común denominador de ese plan es divide y reinarás. Sí, pero nosotros creemos que ese plan de divide y reinarás fue derrotado contundentemente por el referéndum revocatorio, que se volvió ratificatorio, y por la aprobación de la nueva Constitución. Es decir, si la oposición y si hay sectores que siguen insistiendo en eso, no les aseguramos ningún éxito, porque la mayoría de la población, incluso en esas regiones, no quiere eso. Hay un dato muy ilustrativo en el referéndum. El 61.47% se pronunció a favor del texto constitucional, pero a favor de que el latifundio fuera solo de 5.000 hectáreas, se pronunció el 80%, incluso en las mismas regiones donde tiene mayor peso este sector, es decir, su propia base puede acompañarle por una demanda aparentemente regionalista, pero que quede claro que no están de acuerdo con una postura a favor del gran latifundio, del cual algunos de los líderes regionales son sus portavoces. ¿Qué plan tiene? Usted mencionó un poco el tema de los medios y cómo los medios por lo menos hubo una posición muy directa. ¿El gobierno está intentando hacer algo a ese respecto? Nuestro objetivo es que los medios informen. En Bolivia, este es el drama, ¿no? No hay mucho debate ya serio en el sentido basado en hechos, sino es yo doy mi discurso, lo que ayer veíamos, usted ha visto, imagínenselo repetido. Entonces uno dice, pero esto dice, no, yo tengo que decir que esto es así, 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 y repito como un disco rayado lo mismo. Y en parte los medios tienen que contribuir a eso, ese es nuestro principal trabajo. Tienen que informar, no queremos que estén de acuerdo con nosotros, no queremos que sean incondicionales al gobierno, no, pero que digan los hechos, la verdad, ¿no? Este es el tema central, porque hay formas y formas de presentar los hechos. Y ese es nuestro gran esfuerzo en relación a los medios. ¿Pero cómo están haciéndolo? ¿Cómo esperan? No hay ninguna norma que piense obligar a un medio. Usted sabe que no se puede. Los medios tienen que también en Bolivia, y yo también he visto en otras partes del mundo, recuperar o fortalecer ese rol, ese gran rol que tiene para con la sociedad. Es fundamental. Entonces, no es fácil, ha habido momentos de tensión, pero el único camino es el diálogo, la propia reflexión con los propios medios y con los propios dueños de los medios, porque en muchos casos no son los periodistas de ninguna manera. Son orientaciones, instrucciones que llegan más arriba y que tienen que ver con ciertos intereses económicos que controlan ciertos medios de comunicación. ¿El presidente ha intentado reunirse con algunos dueños de medios? El presidente directamente no, pero a través de los responsables de la relación con los medios se ha buscado siempre lograr este equilibrio, y vamos a seguir trabajando. Es nuevamente un equilibrio no fácil de lograr, menos en Bolivia. El presidente lo ha dicho muchas veces, mi gran oposición son los medios, porque los que más campañas en contra mí a veces son los medios. Todas las misiones que fueron ahora para el tema de la Constitución, de la OEA, de Naciones Unidas, de la Unión Europea, nos veíamos en La Paz, decían,
uno ve los medios y uno dice, la Constitución no se aprueba ni por si acaso, porque todos los medios eran en contra, no solo con propaganda pagada, sino entrevistas, notas, etc. Pero la realidad es distinta. Entonces los medios van perdiendo también credibilidad, porque una acción tan torpe lleva a que un medio pierda credibilidad. Eso es lo que va ocurriendo. ¿El gobierno no tiene un medio estatal? El gobierno tiene un medio estatal, Pequeño. el Canal 7. No como Venezuela. You know, Venezuela's media is tiny too. You know that RCTV, their cable audience that they still have, is bigger than all 3 state TV stations combined. So the vast majority of the media, that's according to Human Rights Watch. I'm assuming the figures are right. I mean, I haven't verified it. But that means that the vast majority of the media in Venezuela is still overwhelmingly controlled by the opposition. And, you know, this is a huge problem in the entire region. You know, Brazil created a state television program, television station also. And, I mean, the simple fact is that, you know, someone like Obama, for example, there's no chance he would have been elected president of the United States, like 0, if he had to face a media that they have in Bolivia. Just the whole country, first of all, would have thought he was a terrorist, okay? Half the country did anyway. Yeah, well, that's Fox News. But imagine that all you have is Fox News, okay? Only worse, you know, because they're not even constrained. I mean, we have a Federal Communications Commission. There are lines that Fox News cannot cross, even cable. They're regulated, okay? There's no such thing, nothing comparable in South America. So this is a force that is, you know, is extremely powerful. And if it weren't for the fact that in Bolivia you have, you know, organized social movements and people who can see through the media, just don't even take the media as credible at all, they wouldn't have any chance at the kind of political changes that you're seeing. Y el medio estatal no tiene gran audiencia, entonces. Yo diría que su audiencia va creciendo, o sea, es una relación, debe haber unos 13 canales nacionales versus 1. Esa debe ser la relación, ¿no? Hablando de canales nacionales, no de locales. Pero el canal estatal, si uno quiere, va creciendo en la audiencia porque, bueno, si uno quiere dejar de escuchar lo mismo que dicen todos los otros canales, uno al final dice pongo el canal estatal, ¿no? Entonces empieza a tener una audiencia, pero obviamente no es comparable con las otras audiencias de ninguna manera. Estamos en una política de desarrollo de radios, de medios de comunicación, pero no es, porque entonces el Estado ahora ha sacado su periódico, ¿no? Se llama Cambio. Y entonces, que eso quiere decir que queremos controlar los medios. No, queremos tener un medio porque no tenemos un solo periódico escrito que habla un poquito a favor del gobierno, ¿no? Entonces ahora salió este medio escrito. Ahora, la realidad de los medios escritos, ¿no? Los periódicos tienen tirajes de 3.000, 10.000, nada. Es más el peso que tienen por aparecer su titular en una televisión que por el peso que tienen por la gente que los lee. Pero es muy importante tener un medio escrito y el Estado lo tiene. Nosotros no nos parece eso mal, nos parece más bien muy positivo porque entonces hay diferentes fuentes. Y ese es nuestro objetivo. ¿Cómo se logra tanto apoyo popular sin los medios? Sí. Es por lo que decía Mar, porque los propios medios se empiezan a desacreditar y entonces empiezan a haber otras redes de información. Probablemente aquí en muchos casos sean las redes de internet, de los blogs, etc. Pero allí no, porque la mayoría de la población no tiene acceso a la internet. Entonces allí son las radios comunitarias, las propias reuniones de las comunidades indígenas, de las juntas vecinales, de las organizaciones campesinas. Hay otras redes de información. Redes de información, es decir, el otro día hablando con el propio presidente,
Dice, yo convoco a una asamblea donde reúno a los más importantes dirigentes y por esa vía transmito. Aquí normalmente eso es, yo envío un email a mi lista, pero el efecto es más o menos ¿Se podría decir que la participación popular ejerce mayor poder en estos momentos en Bolivia que los mismos medios? Yo creo que el resultado del referéndum, de los dos últimos referéndums, así lo demuestra. Porque ese fue un triunfo en contra de todo lo que decían la mayoría de los... Bueno, quisiera, ya que estamos hablando de la Constitución, ¿qué dice la Constitución sobre la libertad de expresión, de prensa? ¿Qué es el lenguaje? Total, hubo una frase que era de que tenían que informar de forma responsable, fue objetada como que por ahí, por haber puesto eso, nosotros queríamos controlar los medios. Entonces se dijo, bueno, ya tienen que informar, no les vamos a poner de que va a ser, que tienen que ser de tal o tal forma para que no digan que con tal sentido se les quiere controlar, y en todo caso serán las propias organizaciones de la prensa y no el Estado los que se encarguen de supervisar en caso de que hubiera una mala utilización de los medios. Para que quede clarísimo en nuestra Constitución que no tenemos ni queremos tener ningún interés en un control autoritario, totalitario sobre los medios. Porque es otra de las cosas que se dice, este es un gobierno autoritario. Pero no ha habido más gobierno autoritario que ha hecho más cantidad de referéndums, más cantidad de elecciones, que ha sacado más votos que todos los anteriores gobiernos autoritarios, que sin embargo no eran considerados autoritarios. Entonces, ¿hay un equivalente a la primera enmienda en la Constitución de Bolivia? ¿En la primera enmienda de Estados Unidos? Yo diría que hay un desarrollo de los derechos muchísimo más amplio en los diferentes artículos, más pormenorizado. La Constitución boliviana, a diferencia de la americana, ha entrado en una fase, digamos, más reglamentaria. Ustedes dirán, ¿por qué? O sea, ¿por qué en la Constitución está tan desarrollado lo que en la Constitución americana son principios generales? En parte tiene que ver con la historia de la propia población, que quiere tener más claro qué es exactamente lo que es su derecho sobre tal y tal y tal aspecto, para que no pueda ser objeto de una tergiversación o mala interpretación o mala aplicación, como ha ocurrido en muchas situaciones. Entonces, lo que probablemente está en un artículo, aquí uno lo va a encontrar en 10 o 12 artículos muy desarrollados, y tiene que ver con esa tradición y esa experiencia en el caso boliviano, y yo diría en el caso de muchos países latinoamericanos que tienen constituciones más de esta característica. ¿Qué países y naciones en el mundo apoyan a Bolivia y su nueva constitución? Todos los países reconocen el derecho soberano de Bolivia y reconocen que el referéndum ha sido un elemento democrático, y han llamado a que obviamente ahora todas las partes se sujeten al marco del derecho. Es decir, no es correcto hablar de apoyan a Bolivia en su nueva constitución, porque eso querría decir intervenir en asuntos internos. Entonces la lógica es, yo participo, yo veo que tú en tu país has asumido democráticamente tal norma, es tu derecho soberano, adelante. No apoyar querría decir intervenir en asuntos internos. Todos los países, nosotros vemos con buenos ojos la declaración que hizo el vocero, el portavoz del Departamento de Estado, porque por primera vez hubo un reconocimiento a ese tema importante. Nos hubiera gustado algo más, como decía, más estilo europea, mucho más estilo como ha sido por parte de UNASUR, pero creemos que es un buen avance, una buena señal. ¿Cómo fue el estilo de UNASUR, por ejemplo? O sea,
se congratulan de lo que ha hecho, es un hecho histórico, es la primera vez que hay una constitución sometida a referéndum, llaman a todas las partes a que ahora se respete. Esa es la principal parte, es decir, lo lógico, porque se dice, en el caso boliviano, también el manejo mediático, ¿cuál fue la diferencia entre el sí y el no? Fue 23 puntos. O sea, no es poca cosa. Sin embargo, uno escucha en los medios y parecería que pucha, un poquito más y ganamos por medio pelo, ¿no? No es cierto. En el caso de algunos referéndums que estábamos viendo, en el caso de Francia, cuando se aprobó el Tratado de Maastricht, se ganó por creo que 3 puntos, 4 puntos, y nadie dijo, la otra parte está en contra, el país está dividido, no están de acuerdo, entonces no se aplica. ¿No? Es decir, se ganó, listo. Pero en el caso boliviano hay como una acción mediática que dice, sí, ganaron, pero está dividido el país, ganaron, pero está dividido el país, ganaron, pero se ganó con 23%. Y mientras el mensaje debería ser, se pronunció el 62%, ahora todos tienen que respetar la voluntad del 62%. Eso es lo que es democracia. Ese es el mensaje que UNASUR y muchos países han dado y que a nosotros nos gustaría ver en todo el país. ¿Cuál cree que sea el futuro de UNASUR en relación con la nueva administración de Obama? Yo creo que toda UNASUR y toda América Latina y el Caribe está muy expectante de lo que va a hacer Obama, ¿no? Creo que lo principal que todos esperamos es que el nivel de relación para los temas de Latinoamérica suba, porque en general en la jerarquía de temas internacionales, Latinoamérica siempre está entre los últimos temas de preocupación en el Departamento de Estado, ¿no? Sobre sus prioridades. Yo opino que es fundamental darle una prioridad y creo que no me equivoco al decir que toda la sur también espera eso y que obviamente en ese marco puedan mejorarse y fortalecerse mucho más la relación. Well, I believe we're out of time, and thank you for attending. Thank you, Dr. Westbrook, and for Pastor Solon. Thank you, everybody.